good morning, good afternoon, good evening, Biafrans, lovers of freedom all over the world. My people, I am here today for us to continue where we stopped. Join me on this very Breji media platform where we bring you authentic information. Wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. I greet you all. My people, join me so that we will continue. Ndị be anyị ekenekwa mụ nọ ekene m nwoke ekene nwanyị Biafra ndị ọ ga-adịlụ mma. Join me from wherever you are watching. We have to continue to evangelize until Biafra is finally back home. We are currently in exile. Join Anum, my people. Ka I continue. I nwere so many Breji media that you have to listen to and know what is the current information going on. Join me, my people, and let us continue. So before I go ahead, let me play a jingle, say a prayer, and we will get to the main cause of our information today. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction, but it's only people are blind and saying it's causing division. Wow. Tell me why someone sacrifice his life for you and I. My people, I have to play this from my phone. I think the internet, Twitter is not having it right this morning. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction, but his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He lost daddy and mommy and he live for nothing, doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what is going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him a free juju. Oh no, yeah. Freedom they cannot now. Let me hear you sing. Freedom they cannot now. Freedom they cannot. Freedom they cannot now. Freedom they cannot now. You
We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it on your living letter, you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Freedom they cannot now. 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 Everybody down my time is singing. Freedom they cannot, yeah. Freedom they cannot, yeah. Yes, yes, my people. Today is Monday, the 18th of August 2025. Ndị be anyị abịagokwa m ka m si abịa ọzọ o. Tata bụ Monday bụ mbọsị ndị be anyị na-anọ n'ụlọ maka our leader Maazị Nnamdi Kanu. This new song bụ freedom song for the freedom of Maazị Nnamdi Kanu by one of our brothers who made the song and send it to me. Wee na-eyuzie na remind ndị be anyị na onye ndu anyị ka nọkwa, eji onye ndu anyị eji. Ụmụnne m na ụmụnna m, gbakọtanụ ka anyị kọọ maka ife gbasatalụ Biafra. Tupu m gaa n'iru, ka m kene Chukwu okike abịama, nna pụrụ ime ife niile, onye kere igwe kee anị. Ana m ajakwa gị mma, ana m ayọ gị nna gị, biko Chukwu okike abịama, onye kere mmadụ mana o nwere onye kelie, biko bịa nyere anyị aka, gbapụta anyị n'aka ndị ilo. A na-egbu ụmụnne anyị n'ọkaigwe kịta, nke dị egwu, nke na-ewute n'obi. O nwere onye na-enyere anyị aka. Nwa bekee wee solu ndị Fulani wee bịa na-egbu ndị be anyị. Chineke biko meela anyị ebere. Chineke, o nwere ife ị nwere ike ime. Ndị na-asụ oyibo si that what you cannot do does not exist. There is nothing you God cannot do. Please Lord, please my Lord, please Father Lord, come and save our people in Okigwe. Please my God, save us. We need your help, we need your support. He say, my people, yesterday our APM visited Aludo. I will bring the topic of what he discussed yesterday for us to listen to. And I will also show you many more things that are happening currently. So many things going on. So my people, agha dị na Katanga. Anyị na-ayọ nwa bekee na ndị ọcha fagbatala anyị ọsọ enyemaka na ọkụ dịkwa ova, ọkụ dị ova ndị be anyị. Bikonu ụmụ Biafra, bịanụ ka anyị tụọ ego, bịanụ ka anyị tụọ ego ka e wee zọpụta anyị n'ife a na-eme. Bikonu ndị be anyị, maka na ndị Fulani bụ Islamization, all the mission ka fa nọ n'enu ya now. O nwee vidio m ga-egosi unu ebe a kịta ka unu wee fụ ife na-aga.
ka m chọọ the video. Thing they have in their head they want to achieve. Geenụ So these people nwoke that a are na-ekwu sending okwu. messages are sponsored by Nigerians. You remember this Boko Haram issue started since 2012. Yeah. And I was in the military intelligence that time. We arrested those people. It is my Nwoke a na-ekwu okwu kịta bụ onye ofe mmanụ and onye amị. So ọlụgo as a soldier wee malife Nigeria gọọmenti dị up to. So geenụ ya ntị. organization that actually conducts interrogation and interview. And they mention names. I mean, I can't come on the air and start mentioning names of people that are presently in government now that I know. Presently in government. That the boys that were arrested mentioned. Some of them are governors now. Some of them are in the Senate. Some of them are in Aso Rock. The intention is to Islamize Nigeria and practice Sharia. And it doesn't matter if some people die. It doesn't matter if you're embarrassed. It doesn't matter if our economy has generated. Look at the interest rate. Look at the inflation rate. Look at the debt profile of Nigeria. They don't care. As long as at the end, the Quran is at the sea. So some people in this country have this mindset. And we must tell the truth. If you tell the truth, you die. If you don't tell it, you die. Some people have this mindset to Islamize the nation. And they are in the government. And people know them. The DSS know them. The NIA know them. The DIA knows them. Can't succeed without an inside person. And this attack you saw has insiders. You are watching MV Global Media. Stay tuned. You people have all heard it. It is all about Islamization of the whole region by Fulani government in Nigeria, controlling and forcing themselves on Biafrans and other nations that existed. So before I go ahead, I have to greet my people. NK ụtụtụ ọma, ndewo Chinenye nwanne m nnọọ. Ndị be anyị unu ma na taa bụ Monday, and Monday a ka ndị be anyị ji egosi ndị ụwa na ndị zoo governors na fa chọrọzi ọchịchị ndị Nigeria, and na iwe na-ewefa na-eji onye ndu anyị eji, as the music that we use to open the studio today is about the freedom and liberation of Onyendu Mazi Nnamdi Kanu, our leader. Gịnị ka eji wee jide onyendu anyị? Ọ maka na onyendu na-ekwu ka arapụ ndị be anyị. O nwekwa another video one of our brothers record that I will play. Ka unu na-anụ ndị be anyị, isiokwu niile a na-ekwu bụ ka anyị na-donate. Yesterday bụ Biafra Day of Donation, the day anyị ji agbakọta ọnụ wee tụọ ego, kpọọ afa ndị tụrụ ego, ndị na-asọpọtụ ife anyị na-eme. Ka m gwakwa unu ndị Biafra nke bụ eziokwu, anyị ama enwetakwa ife anyị na-achọ ma ọ bụrụ na ife anyị niile nọ bụ ịga from platform to platform. Mana oluo mbọsị a ga-atụ ego Saturday, onwere onye a ga-afụ. Ọ jọgbukwala onwe, maka na ụfọdụ anyị aghọtara ife na-eme. Ụfọdụ ndị Biafra ghọtara. Good morning, Chichi. Thank you so much for joining us.
ụfọdụ ghọtara ife na-eme mana ọtụtụ aghọtarọ ya. Ndị na-sabotaji ife anyị na-eme fa aghọtarọ. Mmadụ dịka Allen Onyema, mmadụ dịka Hope Uzodimma, mmadụ dịka gọvanọ Mba, gọvanọ Soludo, fa gụrụ akwụkwọ, pretentious human beings, mana fa ghọtara ife na-eme. Mana ọ dịrọ m kodolufe anya very well. Fulani ama ekwenata ka onye na-asụ Igbo, maka na the whole 40 states of Biafra bụ Igbo ka fa na-akpọ anyị niile. Mana ndị na-asụzụ ya bụ asụsụ bụ anyị nwa. Fama ekwenata ka onye na-asụ data asụsụ plus nwa bekee ndị mbi na befa famanụ anyị bụ Igbo bụ ndị na-agụ ezigbo akwụkwọ, bụrụ ndị na-etinye ife anyị gụrụ n'akwụkwọ na omume ife anyị na-eme. Fa chọrọ anyị and ọba anyị ka mmanụ na gas fa na-achọ dị, especially kịta ife fa, maka na ọ dị mma ka ịghọta ife na-eme gị. Ife fa chọọ unu mana fa pụgo na EU, fa nọrọzi na EU, mana fa na ndị EU na-akpa very well. Ife fa na-eme kịta onye amara onye amalụkwa, fa na-ele pipe from be anyị anwa ka ọ bịa na befa, ka fa wee na-elesi ndị Europe, wee na-ebu ego, wee na-elive a better life karịa anyị nwa bụ ndị Chukwu nyere ife a. Anyị ga na-eche echiche ọfụma, na-echemi echiche n'ime, na-ajụ onwe anyị kedu ife na-aga. Two things na-aga ndị be anyị. Nwa bekee chọrọ gasị a na oyila, by all means Fulani wee tekizie the opportunity a na-ebunye fa ngwa agha, even na-enyekwa fa ndị amị fa na-abịa na-anụso anyị ọgụ, na-anụso anyị ọgụ. So Fulani chọrọ to Islamize the whole region and to Fulanize. Nwa bekee chọkwara nụ gas na oyi. Una fugie anyị nọ n'etiti. Onya ka onye ndu ji wee sị we have formidable arrays of enemies. Ndị be anyị ugboro one ka anyị ga na-ekwu ife a na-abịa nọ na-atụ ego, ọ bụrụgodu penny. Anyị dị 56 million as at last year vote for our self referendum. Ka ezi ebe anyị nọ, ọ bụrụgodu na half nọ n'ụlọ ma ọ nọfa ncha nọ n'ụlọ na-atụ won eje, ife a ga-abala anyị uru. Maka na ọha itugodu ya bụ eje mma, ebunakwali ya ndị na-anụla anyị ọgụ, fa gbanwee ya to eje weli ezuo ifefa n'azụ fa ji anụ ọgụ. Ndị be anyị si na onye atụli inu wee kọwakwali ya inu anwa na ego eji wee nụọ nne na ọ na-ana iyi, o wee bụrụ inu bụrụ akụkọ. Anyị nidile ego kịta. O nwere ụdị story a ga-agwa ndị Biafra now fan nụrụ before. That is the main thing. The nitty-gritty bụ ịtụ ego. Ịtụ ego. Ndị ọcha dị aghụghọ. Ka anyị mekene ka ewu for once. Maka na ịma emekatafu ndị Fulani ka fa bịala etu a na-akọ anything. Ma ọnọdụ na sabotage onwefa, ma ọnọdụ na-akọrọ Tinubu ma Shetima ọnụ, mba, ma ọkọ Buhari, mba. You can never see a Fulani man do it. Mana ị ga-afụ onye Biafra ọgbapụta nke a na-aza Madam Baobao, Ngozi Orabu Fulani, nke a na-aza Imam Mada Abu CRC, nke ọzọ na-aza Chinasa Nworu, nke a na-aza Chike Doziem, everywhere. O wee bụrụ anyị na-eme ka ndị akụrụ ala. Ka i wee maa na ndị niile a bụ ndị chọrọ iji Biafra kpaa ego. Ọ ndị na-achụ ego, fada achụ Biafra. Ọ dị ka etu ị ga-eje afịa, ije afịa isi na ị na-ele shoe, ije gote plastic shoes hang everywhere, mana behind ị na-ele ife ọzọ. Ị na-ele maybe ị na-ele ntụ, ma ọ bụrụ onye na-ele mmanya sisi ele n'ele,
mmanya dị n'iwu ị na-elie ị bịa were ife ọzọ gosi na your shop nke a na-akpọ display or showcase. ị na-showcase a different thing ị na-eme ife ọzọ n'ime ụlọ. Or if these people na sabotage, that's what they are doing. That's what they are doing. Aka m akpọ voice APM ka unu nwe ife niile okwu yesterday. So my people, Fulani chọrọ Islamize. Nwoke a kwuru okwu a bụ an ex-soldier, onye ofe mmanụ, onye Yoruba. Let me play it once more. Ka unu nụ agenda ndị Fulani. They can never come on the internet na-ekwu okwu etu anyị si ekwu mba. Fadekwu, even other media houses, they bribe them. Maka Fulani, ego oil na ego gas, it does not concern them. Obro their own. They are all hopeless human beings, Kafabu. They can use anything, use anybody, provided nafa wepula enozo. So if I get mebu, ijisi ketu ego, tata bụ Monday, and then get bido taa. Na-ekwu okwu ego, ama m na ego na-afịa arụ mkpata, mana ị ga-atụ ya for a reason. Ife anyị nọ bụ unity of purpose. Anyị nwelu nchekwube, anyị nwere olileanya ka anyị ga-esi nweta that thing anyị chọrọ. Let me play this man's voice. Please listen to him. Hardliners in this government that are sponsoring this kind of narratives, they just want to show that they can Islamize this country. They think about Taliban, they think about the Mujahideens, and they want to replicate it in this country. And they don't care what happened. They simply don't care, as long as at the end of the day, there's Sharia, and there is whatever thing they have in their head. They don't care about what happens, provided there is Sharia. Unafuge, but do we care? The question is, anyị care. We cared. I care. My people, we cared. You know, please, Biafrans, we need to sponsor our freedom. We need to donate. We need it. Honestly speaking, I need to donate for our freedom. They want to achieve. So these people that are sending messages are sponsored by Nigerians. You remember this Boko Haram issue started since 2012. Yeah. And I was in the military intelligence that time. We arrested those people. It is my organization that actually conducts interrogation and interview. He said that he is in the military intelligence. So he knows what he is saying. On my phone, I am just going this round and round. Kunu wena wote by neje. Fulani cholo to Islamize the whole region. That region of Biafra, Oduduwa, and Hausa. And this is supposed to be like 3 nations. We are even more than many nations. Finland is only 5.5 million. United Kingdom, the 66 million. Mananyewa, both also Biafra, the 80 million and more. Menwe proper census. Or if I did. If ndị ọcha ji emeli anyị bụ ife afa na-eme, ịmaka ndị ọcha si emeli anyị uche. Fabia lakwunyelu gị na nwanne gị. Ọ dị ka onye ga-alọ nlọ, ofu ebe mamia mmadụ na-etigbu ya na nlọ. Ọ chọghị ịnụso onye ahụ ọgụ, onezi anya n'iru onye afọ, ọ bụrụ na ọmamia. Mana onye na-eti gị ife a na nlọ bụ onye ilo gị. O were iru nne gị wee bịa. So that ka ị ghara inwe ike ọ ife ndị nwa bekee na-eme anyị. Maka fa ga-agwa gị na fa nwee high standard of life that they want to maintain. Anyị nwere life chacha. Our life does not matter. So na ife anyị ga na-ajụ onwe anyị, ọ bụrụ na anyị chọọ freedom a n'eziokwu, what are we going to do? This is a once and for all thing.
ị ga-anụ ife APM kwu mgbe m ga-akpọ his video, but I'm getting there. And why I started here bụ ka unu mmanụ aim ndị Fulani a. And they mention names. I mean, I can't come on the air and start mentioning names of people that are presently in government now that I know. Presently in government. That the boys that were arrested mentioned. Some of them are governors now. Or say that he can't mention names. Because na fa nyanwa bụ military intelligence fa jidelu ndị Boko Haram. These people na-eme ife a fa jidelu fa wee kpọọ afa ndị na-ezifa. Ọ sị na ụfọdụ n'ime fa bụ governors ka i wee fụ na ife na-aga na Nigeria kịta not terrorism. Like the news na fly up and down now. Now Nigeria na-enwe arms deal. Yes, Nigeria nwe arms deal with America. Na 2000 oge Biden, amarom the year exactly. Oge Biden bụ the president of America. In fact, during Obama, because Obama handed over to Biden. Then Fanwelu arms deal with them. Onye ndu de petition against them that time. All that same propaganda kafana ebukita. Asi na America na Nigeria were arms deal. This arms deal was during the time of Biden. Hello, Ekpa is great. Good morning. Thank you so much for joining us, my people. Lotakwanu kunu ne click the like button. Maka all can make more people informed. You click the like button. More people will be informed by YouTube and Facebook. Thank you so much. Dalo. Ya ndị be anyị ife ji wee bido from video a bụ ka anyị wee ghọta na Fulani dị njikere. O nwere ife ọzọ anyị nwa ga-eme kịta. Right now, this spot anyị nọ na ya, anyị bụ a government operating from exile. Fair enough, anyị nwekwa homeland government de facto. Yes, because n'ụdị government anyị na-arụ kịta can never be the same with ndị nwelu sovereign nation already. It cannot. Because anyị nọ n'exile. O nwere ife na-eyi ibie, mana ị na-efe na-abụ anya ifu na o nwekwara ife dị iche. Ifu na o nwere ife dị iche. So, with our government in exile, you cannot expect it to run like a government that is already a sovereign. We are fighting to become a sovereign nation. Ife nwoke onye amị a na-akọwa sị na ya bụ military intelligence. Na ife Fulani na plan na fe jidego some Boko Haram. Jide fasi, kedu ndị na-enye unu egbe a? Kedu ndị zilu unu ọrụ a unu na-alụ? Fasi nọ ndị governors. Onye awa bụ Shetima mgbe ọ bụ gọvanọ na Borno steeti. A na-achọ onye isi ndị Boko Haram ọ bụrụ n'ụlọ ya ka afro the man. Oge anwa Buhari na-achị. Unu afụghị? And oge anwa Buhari na-achị bụ oge Joe Biden na fanwa melu this arms deal. Ife afa na-ebu kịta bụ propaganda. So my people, onye nụlụ onu nwoke a ga-ama na Fulani akịarọ. Ego niile afa na aspend kedu ife fa na-alụ. Ọ na ma afa na-achị ka fa ji enweta nyaba ego. Ọ mmanụ fa na-ebute na be anyị. Ife melu Nigeria ji dị popular bụ anyị nwa bụ Biafrans. Anyị nwe the oil and gas. O ife ji malụ Nigeria. Zamfara gold is just the other day. Zamfara gold elubero 30 years eji discover. Mana discover oil na by 1956. Eluo 2 years after 1958. Fabido gube ya bụ mmanụ and nwa bekee. Ya ka ndị Fulani na-use wee na fight anyị. And ị nwere ike ifufa n'internet ka fa na-abịa ekwu okwu. Ya ka anyị ji agwa unu na kịta
anyị gbagidego nika wee gbalute wee bụrụ gọọmenti in exile dị registered na American Ministry of Justice. Aba ndị be anyị ka anyị tụba na ego. Nwanne nya bụ Saturday eme fundraising, unu ada abịa, mana anyị dị over how many millions. Ọ bụrụkwa n'ọnụ ka anyị ga-eji nweta Biafra. Right now anyị niile na-akụrụ unu ekwe, na-akụ ekwe no donation. Oge ụmụ Israel si Egypt na-apụ, fa niile onye ọbụla ma ndị nwe gold n'eze fa wepụtasịrị ya, ụmụ nwanyị kpopụta gold fa, onye ọbụla ka fa wee nweta ifefa na-achọ. Ndị Italy family ya during the time of Mussolini, oge fa na-anụ ọgụ ka fa nwelu their independence, ụmụ nwanyị kpopụta gold fa a na-ele. Ego ka ọ bụ donation. Onye wepụta nke o donate ye to their government in exile. Anyị abụrụkwa n'izizi o. Blessed Samuel, daalụ for joining us. Thank you. So nwoke a si na ya bụ military intelligence. O wee jide ndị Boko Haram wee jụọ fasị nọ ndị governors. Kpọọlụ afa, mana anyanwa bụ nwoke a si na ya ma akpọ afa ndị anwa because na fa ka nọ in power. Before feje gbuo ya. Some of them are in the Senate. Some of them are in Aso Rock. The intention is to Islamize Nigeria. Some of them are in the Senate, some of them in the Aso Rock. Onye nọ na Aso Rock ọ bụrụ either president or vice. Ifuge. No, ndị na-egbu anyị. Fulani chọ iwere obodo anyị niile wee kpọba isi anyị. Kpolu ndị befa na-agagharị all over Africa bịa kposaba anyị. Anyị nwe fezie n'enu. Nwa bekee na-ebunyefa ngwa agha na-amịlụ mmanụ na gas. So kunu wee ma na anyị nọ in between. No, anyị tụ ego kịta. Anyị tụrụ ha n'ego kịta. Ife ọ ga-abụ. Ife ọ ga-ewetela anyị. Ọ bụrụ asịkwasịrị akpọ nke a o mere, nke ọzọ o mere. No, ịmalụ nke ị ga-eme bụ this donation. Mee ya ka ọ dịla anyị mma. And practice Sharia. And it doesn't matter if some people die. It doesn't matter if you're embarrassed. It doesn't matter if our economy has generated. Look at the interest rate. Look at the inflation rate. Look at the debt profile of Nigeria. They don't care. As long as at the end. If you get interest rate, na-eme business. Before you go to na abroad, we import obubata. Maka na ndị be anyị ka nọ ebe anwa. Ọ bụ na ndị be anyị nọrọzi there na anyị enwelugo onwe anyị. Ọkụ na-agba ndị Nigeria ọ gbasara anyị. Ife solia ya mefa. Mana ndị be anyị ka nọ there. And ife niile afa na-eme bụ ka ọ dịlụ ndị be anyị difficult. Maka na afa ma nọ ndị be anyị na-azụ afịa. A na-agba afịa ndị be anyị ọkụ. A na-akụtu ụlọ ndị be anyị na Lagos. A na-ekpolu our boys. Anyị ga-agbachi nkịtị. Ife niile a bụ na arụ anyị nwa. Sọsọ anyị nwa bụ target. Anyị bụ target ndị ọcha, bụrụ target Fulani. Onye ndu wee sị unu, we have formidable arrays of enemies, both within and external invasion. Ife onye ndu kwuru, repeat ekita. The Quran is at the sea. So some people in this country have this mindset. And we must tell the truth. If you tell the truth, you die. If you don't tell it, you die. Yes. Some people have this mindset to Islamize the nation. And they are in the government. And people know them. The DSS know them. The NIA know them. DIA knows them.
can't succeed without an inside person. And this attack you saw has insiders. You are watching MV Global Media. Stay tuned. You know, yes, us and some people have the mindset to Islamize the country. So my people, bikonu, bikonu ndị be anyị, bikonu, biko, I need the, you know, I need the itu ego, ejema, ejema and eje. We need it. We need it, my people. I want to play the voice of our APM yesterday. But before I do that, can play Kwalunu voice say Angel Makeup. Can play Lunu voice say Angel Makeup. Kunu nukwu ife okwu. Over the the ongoing genocidal war that is currently going on in Okigwe. Today is 17th of August, 2025. And when the men of the Biafran Liberation Army, the men on the ground, dealt with Nigerian terrorist government, they went a village called Ihupe, Omulolo, Omukane, Over to you. Amos. Unmute yourself, sir, and take the stage. They will be packing innocent people and shooting them, killing them at their camp and burning them to ashes. There's a video I'm about to show you. And the reason why I have come with this update is for the international community to understand there is ongoing war that is going on in Okigwe, in Biafra land, of which Nigerian medias, many media is afraid to carry what is country going on. Yes, ọ ga-akọwala unu ife kpatalụ na Nigeria media ada report ife na-eme n'obodo anyị kịta. Fada report ya because na the media dey compromised. Nigeria gutter media dey compromised. They are corrupt. They have been bribed. They are lazy. They cannot go to war front like ndị ọcha na-eje na war front. Unu na-afụ agha na-ada na Gaza ma anywhere. Unu afụ the journalist na-eje ebe anwa. Jee jụọ ndị amị the progress ife na-eme. Mana ndị zoo media very lazy, very conniving, very condescending, corrupt. They have been gagged not to talk. Ekechigo for with bribe. They are not reporting it. That's why Angel Makeup is reporting what is going on in Okigwe. And yesterday, 17th, go made this video. Because there is a lot of massive massacre of people, of innocent people. So nobody can talk. Nobody, no social media in Nigeria is carrying it. That's why I have come to report for the international leaders to understand there's ongoing war currently going on in Akko Okigwe. I want you to carefully watch this armor tanker, all these armor tanks now that is going now. That's the zoo terrorist armor tanker. That is Tinubu terrorist killers that have come to kill the people for Kigwe. In the name that they are looking for the men on the ground, not knowing that the men on the ground doesn't live in the community. Yes,
the men on ground that he's talking about, fanwanu. Ndị Fulani a mejenwu, all this Boko Haram in uniform, repented Boko Haram. They cannot go close to them. They go there to massacre the villagers, innocent citizens, and the world is keeping quiet. That's why he's shouting in a loud voice for the world to hear and know what Nigeria government is doing in Biafra land, and in the Britain na support fa. A sị na agbakata eze nkịtị ekpuru nkata n'iru wee gwuo okwu. Ọkwa ifuru ndị Britain a, ọkụ ga-agbafa n'isi n'ụwa. Famaro unu mana befa mbi na ndị na-akpọ isi anị na-achọkwa ịnalụfa befa. Fana support ndị Fulani a na-egbusisi ndị be anyị. Freedom fighters doesn't live in a community. We are freedom fighters. So I want to make the international community to understand that there is ongoing war, and Britain have sent their foreign mercenaries. And as you are watching this armor tanker now, that carton armor tanker, as I'm reporting to you now, that carton armor tanker, they are all foreign mercenaries, and they are from Britain. Because Britain is using Nigerian government in order to wipe Igbo race, to wipe Biafrans. Please, I want to congratulate and appreciate Ibrahim Traore, the man who loves his people, who understands what freedom is all about. The men on the ground appreciate everything you are doing. We are with you. We support you. Everything you are doing. Please continue. We are with you. And if there is any way you will assist the men on the ground, do it for the sake of freedom. We are only fighting for our freedom. And I want to use this opportunity to bring to the notice of world powers, world leaders, in the person of President Donald Trump, the President of the United States of America. And also, I want to bring to the notice of President Putin, the President of Russia, and all the leaders of conscience. And I want also to bring to the notice of Finland, who is holding our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. And for them to understand there is an ongoing war that is currently going on now, and the no media in Nigeria is carrying out the news. Ndị be anyị, o nwere onye sendịlụ m voice message. Onye anwa wee sị na ọ bụrụ na o nwee ife anyị na ndị Amerịka na-eme, na ya ma na mụ nọ na midia, achọ m kọmentị unu niile na ya bụ okwu. Na ya ma na mụ nọ na midia, anyị anaụnsụzina ya na ọ bụrụ ife niile ka anyị ga na-abịa anaụnsụ, maka na ndị mbi na befa na-ejekwa na influensi ndị ọcha ibefa enyenala ya aka. O kwuru ya bụ okwu, mụnwa wee na-atụle dị okwu. Ọ sị na ya ga-akpọ m taa. O sendịlụ m ife a n'abalị nya, ụtụtụ a ka m gere ya. Ọ sị na ọ bụrụ ife niile anyị na-eme ka anyị ga na-ekwu na efere mba ụwa etu a nsi ekwu kịta, mana ndị be anyị na like news. Give us information. Ọ bụrụkwa na inye gị information bụ isiokwu, na isiokwu bụ na o nwere ife dị anyị mkpa kịta. O nwere ife anyị need kịta karịcha ibie, very very important. Anyị need leje mma, anyị need kwuru eje. Thank you Onyi, thank you so much. So achọ m comment unu na the comment section. Ụmụnne m, nekwa ife our brother or my sister kwu, Floxy. Ọ sị na the person dey right. Ndị nke ọzọ, kedu ife unu kwu? Kedu ife bụ uche unu? Achọ m at least mmadụ ise comment ya si na onye afọ the right. Ana m ewekwa ife Floxy kwu.
maka na ọtụtụ oge anyị bịa na-agwa unu nekwe nke a emego, nke a na-aga ebe a, nke a na-eje ebe a, unu a na-asị na onwere ife Mr. Okekere na ndị lobbyist na-eme. A na-agwazi unu, ndị ọzọ a na-anụ, because famago na anyị na-ekwu ekwulekwu too much. fanụzia feje gbachiela anyị ụzọ. Thank you, new phone. Daalụ sọ. Ndị be anyị, ọ bụrụ oge ọbụla ka anyị ga na-eche ka anyị nụ news from onye a or from onye nke ọzọ before ị bịa donate. Bulu nie n'obi n'ọdị steji anyị nọ kịta na ife onidi ibe ego, maka na Biafra bịara na unu ga-ama amaezu ezo. O nwekwa na ife ụfọdụ adapụta na mba ụwa wee na-ekwu fọ ndị na-anụ agha. Onye ka na-anụ agha anụ, ọ bụrụ ife niile gbasara ya ka ọ ga na-ekwu. Yes, thank you, Ekpa is right, Ekpa is great, thank you so much. Onye afọ dị correct, and the person bi na America. Ọ sị m ka agwa m eziokwu na Biden ama elesi nwoke a ngwa agha na ego anụnwa, that 364 million bụ ego fakwuru America oge a onye ndu delu petition against Tucano jet, and sosofu kafabunatago, the two remaining ka dị na America. Mana Nigeria gọọmenti amagwa unu ya, and onye na-report ife anwa bụ People's Gazette bụkwa onye ofe mmanụ, maka na ndị ofe mmanụ a bụ sọsọfa nwe all the media houses wee na-ebu propaganda. And unu mana our lobbyist Elias ọbịa on Friday evening bịa kwuolu ndị Biafra okwu. Ọbịa kwuo okwu. I'm sure na Ekpa is great nọ there. Ọ bụrụ ife niile ka unu ga na-achọ ka anyị na-agwa unu. Anyị ga-enwekwanụ secret. Anyị ga na-ezo onwe anyị ezo, maka na ndị na-agba anyị mgbe okpuru erika. Ndị be Eliza fa na-agba anyị mgbe okpuru too much. Fa na-support kwa Ukraine ka Ukraine dị free. Fa na-support kwa Palestinian ka Palestinian dị free, but fa wee sudo Biafrans n'isi. Fa wee sudo anyị n'isi, maka na fa chọrọ ịdị na-live good life. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Laz. Daalụ Benziko. Daalụ ezigbo nwanne m. So, my people, unu anụgo ife onye amị a kwu. Onye amị anwa kwuru sị na ndị a na-achọ idipụ Koran. Ọrụ na be anyị ka mmiri dị. Mmiri ọ dị n'ugwu? Mba. Mana o mee not in this world. Thank you, Bright Up. Bright Up is supporting. Also, na the person they correct. At least, let's learn from the past. Exactly. Ịma ife niile oge ụfọdụ na-asị onwe m ka ife ị ga-abịa gwa ndị be anyị kịta ka obi dị fa mma. Yes. Yes. Sabotage. New phone see. Yes, oh my sister, sabotage is too much. Oh. Yes. Ebe niile fa na-achụ anyị this person gwa m ife a wee sị m mana ndị a m bi na befa na fa ma ife too much, na fa ma na anyị karịrị fa sef. And eziokwu, unu mana onye obodo m so bili na America, na-alụlụ ndị America, o so na ndị na-alụ astronauts, and ndị America so many years ago bịa kpolu ma papia ma mamia ma ụmụnne ya niile kpo na America. Ọ ka m si malụ ndị ọcha furu ana potential dị in you, fa grab boy immediately. Daalụ Uchenna, thank you so much. Ụtụtụ ọma.
ụtụtụ ọma, ama m na ọ dị very early na your state kịta. Daalụ so much. Na-eklikikwanụ like button ka mụọ Biafrans na-abịa. Anyị tosili ị na ebe a na-ebunye onwe anyị uche. Adị m happy na unu niile will agree with that our brother. Maka otego bi na America. Otego bi na America. Ụmụ ya bụsi graduates gụọ akwụkwọ, so ọ ma ife ọ na-ekwu. Ọ sị na ife afa na-ebu bụ propaganda ka anyị wee dị weak, ka anyị file na nke eme nke ọzọ emere. Na deal a bụ deal emere oge Biden nọ, na ife a bụ propaganda. And onye ofe mmanụ nwe People's Gazette anwa bụ that propaganda. Si no 430 or 334 million 64 million amarozim 4 something million dollars. Nigeria nwere ụdị ego anwa kịta. Ọkwa the same Biden government na-akwụ fan Afghanistan na Pakistan ka iwee fụ na Obama ife ọ na-alụ n'ebe anwa bụ all the country ndị na-akpọ isi anị a na-ebunyefe ego fee wee na sponsor terrorism. Ọ bụrụ gọọmenti Donald Trump. Ife a bụ deal fame mgbe gara aga. Chekieni ya, Nigeria nwere ụdị ego a kịta. Nigeria nwere ụdị ego anwa now. And lobbyist anyị na APM ekwugo this week beginning fa ga-meet ndị congressmen. Of course, ọ bụrụ ife niile ka anyị ga na-agwa ndị mba ụwa na nne nka imego nne nka ya emero ikwuru anafeje gbachie elu gị ụzọ. O nwee ife m aka gwụ n'ebe a, mana o so n'ụdị ife a m na-ekwu. O mere oge onye isi anyị bi na Finland nke eji o mere oge ọ na ya. Ọ ife mere anyị ji atụ ego. Otherwise anyị aka dịrọ na-atụ ego. Anyị amara na ọra bụ Fulani a. Ife niile ya bụ PM mere o je gwa ndị Nigeria ejekwube that country jee. And unu maka ndị ọcha si eme fa nwere ana confrontation fa gba onye mere anyị ji atụ ọkwa ifo nwaanyị anwa ife ga-emiene n'ụwa ọmarọ ọbara ụmụba ya na-akwafu because of arụrụmanị ọ nọ na-alụ. And onye isi anyị oge anwa ọ na-asị onye na-eme ife a fadina onye ọbụla dana. Ọ ife mere anyị ji atụ ego. Otherwise anyị ama na-atụ ego kịta. Unu afụge. So unu dị correct. Ọ bụrụ ife niile ka anyị ga-abịa ebe a na-ekwu so that ka anyị please our people ma ọ ka anyị mee ka obi dị anyị mma. Okezi onwe ife anyị ga-akọ ebe a ọ dị ka inu ndị Igbo na-atụ na-enwe nọ n'enu mana ọdụ ya kpụsara ozozile ezo. Ọ bụ na monkey go n'enu osisi ma ọdụ ya kpụsara naanị ozolezo. Ọ bụla everything ka anyị ga na-abịa akọlụ unu ebe a ka unu wee dị happy. Whereas na ndị ọcha ga-use against us. Jee gbachiela anyị ụzọ. So mụnwa ama na-akọzi unless more APM kwulie. Unu amago na mama control nwe. Ọ bụ na ya kwulie fine. You know, mana ọ bụrụ everything anyị ụzọ one step forward anyị abịakọ then fanụrụ anụ ozugbo because ị na-anya ebe a ifu ndị na watch online ịmarọ ndị fabụ fa na-ege ntị. O sokwu na ife nji wee decide ya iji onuba anyị wee na-ekwu ife a maka na oge ụfọdụ ikwuo ife fanụrụ anya media fa straight because ndị ọcha dị very smart na media mana fa dị lazy ịlụ ọlụ. That's why faja achọ slave. Unu mana anyị niile nọ kịta n'obodo oyibo na anyị dị ka willing slaves. Fa mere obodo anyị ka ọ dị njọ anyị na-agbata befa. Ị na-alụ ọlụ ime nwobele mistake ifu ka a ga-esi wee reprimand gị a na-eme gị ka oru.
ife mfugo n'obodo oyibo a ọnụ m ama akọsi nwe ebe a na-alụ ọlụ ka ịlụ ọlụ ka ịkpata ego ka ime nka ka ịkpata ego fa na-etriti anyị ka oru ije na Nigeria Fulani a na-etriti anyị ka slave mbanụ. My people, we have to do something. The stage anyị lugoro now, the stage anyị lu PM ọ try ka ife a APM na-eme kịta ọ gwụchaghị ife gwụrụ ga-agwụ ndị ọcha ike, maka ife ndị ọcha ji nwee access bụ na Finland dị na EU, maka na ndị a mbiri abefa ọfalụ nya bọọlụ fana Madam Baobab fa yuzuo ya very well, maka na ndị ọcha onwere onye na-pressurize fa. Anyị nwa bụ ndị ojii ka fanwa na-pressurize anyị, mana onwere onye nọ on their back. Onwere you carry a nwanne m. Thank you so much. Ekwulekwu abago m ọnụ. My brother new phone say thank God for you, my sister, for using our language to talk to our people. I'm watching from Biafra land. Keep it up. Daalụ so o. Daalụ email ọfụma ghara iyuzu afa gị. Maka na ndị a bụ ndị ọjọọ. Fanụ anyị ajọ ọnọdụ. Fanụ anyị ajọ ọnọdụ. Fana-achụ anyị na Nigeria. Anyị anọdụ n'obodo oyibo fana-achụ anyị. Onwe country fanọrọ. On every country n'ụwa fan nwere high commission. Ana grab news. Onwere ife dịka news. Onwere ife dịka news. Information. So nke a m na-akpọrọ unu kịta bụ Angel Makeup. Unu mụ ya. Ọ sị na ọkaigwe na ọ bụrụkwa na ọfanwa ma nọ citizens ndị be anyị na a na-egbufa, maka na ndị mbido abefa ebutego mụọ amọ tank wee bịa na-egbu ndị be anyị. Nigeria na-ezokwa ezo na agha ada na befa, but there is serious war. Please watch this video. Watch this a clear evidence. Mr. Putin, we are calling for your help. Mr. Donald Trump, we the men on the ground are calling for your help. The Igwe Butozo is only fighting to defend the Southeast. The Igwe Butozo is only fighting to defend Igbos against Fulani terrorists, against Boko Haram. That is why the Nigerian government and their agents are tagging him a terrorist. Please, we are seeking for your help. Come and assist us. The kind of weapon these people carry enter Okigwe to fight against men on the ground is too heavy. And I don't think that Nigeria can provide that material. There are foreign people, foreign countries that assisted Nigeria in this genocide war. Yes. That's currently going on now. Yes, there is. Watch this video and make sure it reaches Donald Trump and Mr. Putin and Ibrahim Traore and all Biafrans. My people, the video achọrọ m igosie maka na ndị Facebook a sanction go m for 1 month. Onwe oge Facebook ma adịrọ on. My brother Clement Aneto na adesi ebe afọ na Facebook na watch. Ọ ga-testify. He wrote me, sim na adesi nwuzi na Facebook 1 month. Fasi na mụ na-egosi egbe. So ife mee nji na mmadụ egosi video niile. Because dịka m gwara unu, Facebook na YouTube ada ana anyị ego. Ndị na-ana m ego bụ ndị nwe di studio. Link the two networks. So ife fana ana anyị bụ more people. Una fuge. Fana ana anyị ga anyị kpọta more people so that anyị mesia our program feweli ya na-eme advert.
or if I like unu na-click ka more people wee na-abịa. They don't charge us. The only people I pay monthly are the studio owners, the restream. Ogucha. So my people, back to our topic. Donate to Biafra liberation. Now here. This new one but the fastest. Buy.stripe.com, www.biafrarepublicgovernment.org. Even yesterday, on Saturday, 8 p.m. nọ na ajụ ka emekie sure na ọ ka na work kwa maka na ndị ọjọọ anụnwa na-alụlụ ndị Fulani ọlụ nọ n'ime anyị jee hijack ya the first one. Unu niile ma anyị nọdụ na space etu afa na-eme the space attack. Amarọ m ife anyị ji wee bụrụ enemy onwe anyị. Ndị a na-agba mgbe okpuru a fa chọrọ ka Fulani bịa bata na be anyị ma fanwa ma Fulani fama na nwa anyị our ancestral land. Ọ bụrụ na generation a, ọ bụrụ na this generation, they cannot do it. Ka m kpọkwala unu voice PM ka unu nụ ife okwu. Meanwhile, APM gwara anyị on Saturday that na ya na PM kwuru okwu na ọ sị ka ekene anyị niile. Ọmafia arụ ọpụta ka nrapụkwa nke anwa. Ọmafia arụ ọpụta. Unu ma nọ ngozi ka fa yuzu wee tinye oge a PM na-enwe hearing. Unu mana ngozi nọ na Finland ya na ndị zoo na ndị otu ọnyanwa ma ndị ya na ya na-akpa fa nọdụ na-akpọ nọdụ na hotel. Unu ma so ọnya me anyị chọọ ikwu ife ụfọdụ anyị agba nkịtị. Unu ga-afụ wiki na-abịa abịa ga-abụla anyị wiki aṅụrị. Geenị ya ntị ọ vidio mee a week. In fact, that day o nwee nsogbu bụ ọ dị ka ife anwa ọnụ abalị ka fa mili invite or early in the morning. This video bụ the last one o mee a day before that day on the 17th of August, I think so. One thing people don't know is that we, this current generation fighting for Biafra liberation, we understood something that many people don't understand in the past. We understand that power, every power is given by God. So why do you discriminate other power, whether evil or good? I want you to understand that this particular freedom we are fighting, if we do not push Nigeria out of our land, we will never have peace. Nobody ever thought of why the devil, why the Satan, or whatever it's called, why was Satan pushed from the heaven to earth? For peace to be in heaven, for peace to reign. Because if devil or Satan is still in heaven, according to Bible, do you think you'll be struggling to go to heaven today for Christians? You will not. Nigeria said it's going to be a London to what the heaven will look like. If devil is Satan is still there. So I want people to think towards this particular. So it is the same thing with Nigeria. Any time and any day you wake up in Biafra land and see that there is still a presence of Nigeria in Biafra territory, there will never be peace. Mm-hmm. So we must chase Nigeria away, just the way God chased Satan from heaven. Back to where they come from. Everything Nigeria, we will remove them. Educational system will be removed. Even the religious, the way they worship in Nigeria, oh my God, you need to see our constitution. So what I'm saying is starting from the constitution of the Biafra, the United States of Biafra. So we need to chase Nigeria just like they chase Satan from heaven to wherever they belong to. For my people, ka anyị ga-esi wee chesie Satan ndị Fulani. Ego anya anyị na-atụ ya, anyị tụọ ya, ife niile adị kpakpakpa. Ọkwa unu full speed eji wee na-emeki progress. So many countries nọkwa before us na-achọ nnwere onwe recognition, mana nekwa speed anyị ji agba. Mana ọ bụrụ ife niile ka anyị ga na-abịa ekwu ebe a dịka unu si mee agree n'ụtụtụ a, na ọ bụrụ ife niile
ka anyị ga na-ekwu ebe a maka ndị na-anọchiri anyị ụzọ, mana anyị tosiri idoneti ego a ka e were ya na-ego ngwa agha. Unu anụgonu enje makeup na ụdị sophisticated weapon ndị Naijiria bụ abịa. Naijiria ọ na-alụ ngwa agha? Naijiria ada alụ. Ọ nwa bekee. Kedu ifefa ji ebunyefa ngwa agha? Oil deposited in our land by God. Onye nyere onwe ya aka, Chukwu enyere ya aka. Afụnụrọ m onye gasị na ya nọ na bie Chukwu bịa zachara ya ụlọ, sieri ya nijeri afịa. Mba, ọ gị ga-eme, mana ọ ga-asọpọtụ gị ka ije n'udo nata n'udo. That is how God works. Afụnụrọ m onye Chukwu pụtara na-edozili ebe dị ya, si ya ngwa bịa dị n'alụ, ọ gị ga-edozie. Sọsọ ife ọ ga-eme gị bụ na ọ ga-enye gị energy, create elu gị avenue ị ga-eji wee kpata ego ị ga-eji go onye bụ bed. So ọ fụrụ ana na ị na-eme something, he will help you. Ọ bụrụ na anyị nọdụkwa kịta sị na anyị bụ Christians, that the Muslims in Nigeria are annihilating us, killing us, ka anyị jee zuo ike, ka anyị jee kpebe ekpere. Asị o, ị ga-anọkwa ebe ị na-ekpe ekpere abịa gbuo gị de. You have to be active. Ị ga-adị very functional. Activate whatever you preach. Practicalize it by donating to Biafra. You can give Biafra loan, IOU. Inye Biafra loan, iwu onye ndị ekwugo na Biafra ga-abịa, ndị anyị niile amalụgo na Biafra ga-abịa. Iwu bụ na Biafra bịa, a ga-adọbụlu gị ego niile inye 10,000 eje mma, enye gị 20. Maka na anyị nwere mmanụ kasa, anyị nwere ya na Warri na Saple, anyị nwere mmanụ na Kalaba, anyị nwere mmanụ na Igwocha, anyị nwere ya na Kedafia, na ka esikwa ebe a Uguta. Anyị nwekwa gas na Enugu steeti, nwee oil kwa na Anambra. Ndị a ka egwuregwu, and ndị ọcha bụ ndị ogologo akpịrị. Fadi ready ịbịa gwue free, provided na onwe nke inyere fa. Ọkwa unu ma oge PM kwuru okwu last na space, ọ sị na onwe country anụnwa lụrụ Dubai, na family approach, na fa chọrọ ịbịa lụọla anyị Biafra. Ya wee si fafa chelugodu. Una fugie, ọ sị fafa chelugodu. The same company now na-alụ alụlụ Traore. Unu jefu ife a na-alụ na Burkina Faso kịta, unu agba n'aka. Only 2022 ka ọ bata. So na onye ọbụla nyelu Biafra loan ga-enweta ya double. Ọ na-afịa arụ kịta, yes, mana iwu bụ na Biafra ga-abịa. Let us go to the video of our APM ka unu nwe ife okwu. Biko nụ ndị be anyị, nke kacha anyị mkpa kịta bụ this donation. It also rained yesterday. Ndị Aludo, powerful Aludo. Aludo emego ife dịka town hall meeting, inviting APM more than 3 times. Other states tosili ịdị na enejelu ndị Aludo anya, na-eme town hall meeting. Fa niile ebusi etu anyị si enweta ego. O nwere ife ọzọ, and we will talk to ourselves. Ọgwụkwa maka na ndị be anyị nọ n'ụlọ na-anụ onu m na this very program, new phone. Ị na-eke vidio a to ndị be anyị ụfọdụ sife onye gụsị anya delete ya, maka na anyị amago ka unu si nọdụ. Ka unu ghọta, maka na ndị a na-ada agwa unu ife unu na-ada eje ege bụ content creators. Ọ bụrụ na ma nọrọ na esoro na the government, nọdụ na media, enwe this logo, enwero m right inwe this logo ma ọ bụrụ na ma nọrọ na gọọmenti a. So ife o mean bụ na anọ m ya, that's why m ji nwee right itinye here. Then ọ bụrụ na ife a adịrọ here now, ma na mesoro na this breji gọọmenti,
ife m ga-abụ bụ a content creator. Ọ dị ka onye nwe chọọchị, iwepụ crucifix, wepụ ife niile, the cross na-adị n'ụlọ ụka, wepụ candle, wepụ altar, ife unu na-ebe ebe anwa bụrụ social gathering, ọma bụzi chọọchị. Etu a ka ọ dị na anyị na ndị a bụ content creator si na fa bụ independent content media. Ị na-abụ independent media, ị na-esokwa usoro ife anyị na-eme. Anyị na-eme donation, ibunie na-eje agbasa ozi wee na-distract ife anyị na-eme. Obi anyị niile abụrụ ofu, mana o totili ịbụ ofu. Anyị na-ekwu n'elu, fanwa na-ekwu n'anị. Ifugie, that's the difference. Why nji ekwu ife a? Maka ndị content creators a, fa ga-agwa unu nke na-esikwa nke na-asịrọ unu, mana nwoke a afịa ka eji wee regista ife a, ego ya ka o ji regista ya, unu ya ka o ji mee shọti, unu ya ka eji wee mee this our ife na American house a ya nwa nwee. Mana ndị nke anwa ama akọrọ unu kere ife o melufa fasi ya weta akaụntụ. Unu afụnugo any country n'ụwa na-eweta akaụntụ fa abịa discuss n'ịntanetị. Akaụntụ anwa, ịma na akaụntụ gị so many things na-adị na ya. Like my own, ife dị na akaụntụ m erika. Ị ga-afụ direct debit to onye a, ị ga-afụ standing order, ị ga-afụ nke afụ nke a. So iwepụta you account to your enemy, ịgbago onwe gị ọtọ n'ilo. Ọ ife fa si ya bịa mee ọjụnụ, and ọkwa ife izizi Ngozi si ya bịa mee, maka na falo na fa ga-intimidate nwu this APM. Fa maro na nwoke a nọ mkpume dị n'ime anyị just wepụta isi etu a. Ịma na onwe oge ụkwụ ga-akpọ gị, mkpume kpọọ gị n'ụkwụ, ije weta diga wee gwubie, ịma ama na okwute hara ka ụwa niile, you give up. Ọ ka ọ dị fa na APM. Fache na APM bụ onye fa ga-manipulate. Ifuge, ọ bụ na onye ọjọọ, PM ọ ga-emie finance minister, PM ọ gasị a jee mitie congressman. Unu che na imiti congressman dị izi? Unu makwa ife America bụ? America bụ giant. You can't penetrate their government like that. But PM send ya. He is capable of being trusted. Ọ ife Mandela kwuru. Mandela si gị fụ onye na-ekwu ebe a kwu ebe a kwu ebe a, n'ọdịrọ ọ bụrụ a competent person, they capable of being trusted, and he cannot, that such people cannot be leaders. But APM anyị bụ obi ọnọdụ nwayọ, mana ife dị ya n'ime dị too much. Very intelligent man. Unu afụgie. So ego anyị need bụ dis ejema, ewelie enye ndị na-agba egbe n'anị, anyị eje nyekwa ndị lobbyist na-edu anyị eje to all these places. Ka m gwa unu, to me, mana uche onye adị njọ. Ọ bụrụ na anyị na-anụ ọgụ a every year, na-anụ ọgụ, anyị na-ego ngwa agha na-anụ ọgụ every year, every generation, every century, anyị nọ na-anụ ọgụ. Wee bịa gwa gị si na iweta ego kwụọ lobbyist ka e nwee onye ga-erecognize gị, maka na onye anwa recognize ya gị kịta ebulu an independent nation, onye anwa na-ebu ọgụ abịakwute gị ana. Kedu nke ị ga-choose? Maka na ọ bụrụ na Ojukwu ka dị ndụ, ị ga-afụ ndị ga-akị ọnụ si na o ji egbuo ụmụnne anyị. Unu makwa mmadụ one egburu during the war? 5 point something million. Ọ ndị Nigeria na-asị gị nọ 3 million. 3 million gịnị? Ifu gị fefa na-egbu anyị kịta. This is it. So ọ dị ebi fa bidoro gbuba anyị since 1926. Gịnị mere na ọ kwụsịnụrụ? Because anyị ka dịrị independent.
and the only way anyị ga-esi wee nweta that independence bụ ịtụ ego a ndị lobbyist afọ ego na-akwụfa fa na-alụ ọrụ ewee nweta Biafra. O nwego onye nke ji vidio m kọsịa m ọnụ ndị otu Ngozi si na mụ na-edisivu ndị Biafra. Kedu ife bụ deceit? Ị ga-everify n'ife m na-ekwu. Ọ bụ na ị nwee lobbyist na-akpọ gị na-agagharị mee chọọ ka ị nwee ịdị recognized, ịdịra na recognize, check what benefit you have as a recognized nation. Ị bụla a sovereign nation. Kịta anyị bụ nation in exile. Anyị ka nwere legal rights ndị bụ sovereign nation nwe nationally and internationally. And onye bụ nke ka mkpa, because with that they will never attack us, they will never come to kill us once and for all. So ndị be anyị need eje mma o, anyị need kwala eje. Anyị dị 56 million tulu vote last year. So anyị amalugo, anyị enwega idea how many anyị dị. Anyị enwega idea how many we are in number. The Honorable Minister of Information, please accept my apology. It's just from one thing to another, from meeting to meeting. But no matter what happened, we must be here. Now we are here. Is that correct? Yes, so now we there. Yeah. Yes, so Thank you all. Thank you, fellow citizens from Alud. Thank you very much. Thank you for your steadfastness, your resolute, and all genuine freedom fighters. Thank you from here and there. And I must recommend Aludo. I believe this is the fourth or fifth town hall meeting this year, correct? Seven. All right. Aludo at least all other states. How to copy this example, please. And our town hall meeting is where we gather to discuss the issue of Biafra. Over 60 days catfish boot. Where we also have the privilege to Okay. That one Adekwe Oga. Let me answer use some my questions, phone. and at the same time, Wonderful APM. Etokinado APM. this gathering of brothers. After over 10, 15 years, he's supposed to have made a U-turn and embrace the freedom that he believed in once upon a time. But since he haven't done that, we know the agreement he have with the terrorist country called Nigeria. Wazirike, if you are listening, wherever you are, shame unto you for now. You know, we are so disappointed in you because you are not a true, genuine freedom fighter. A true, genuine freedom fighter can never surrender, no matter what, no matter the pressure, no retreat, no surrender. If you can't fight from the homeland, fight from exile. That's what Wazirike supposed to do. But shame unto him upon the mistakes, everything he have gone through. He actually fought against our leader, Mazin Namdekan. Wazirike, make a U-turn, do what is right, and apologize to Biafran people. Come back on board if you're a true born Biafra. If you're not, our leader, Mazin Namdekan, we appreciate him, just like I just mentioned and talked about Wazirike. If Wazirike had been our leader, if our leader had been of Wazirike, we surrender.
It was Ricky once he heard that, oh, all the whole commanders of the just say hands up and collect money. Actually, he's a criminal. If not, he will not even accept that money. Because once they release him, he start building hotel everywhere. That guy is a scammer. You know, I will not forgive him until he do what is right and come and apologize to Biafrans and fight the fight that he start from Mazop. A true soldier, a true freedom fighter never sabotages people. What he did is a sabotage. That's why we keep calling his name lately, because he resurrected the movement. That is the credit we are giving him, because he resurrected the movement after the genocidal war. And our leader, Mazin Namdekan, what we are doing is what we free. If we depend on that failed shithole country called Nigeria, it will only be by miracle for them to release it. So our activity, our Prime Minister Moses Simon always say, our activity is what we release our leader Mazin Namdekan. Just like the testimony that was submitted to human rights congressional Congress just a few weeks ago, that exposes Nigeria more. That exposes the atrocity Nigeria have committed towards the Biafran people. We will destroy Nigeria from Washington here, because so far, last time we Biafran checked, United States of America still remain the leader of the free world.
And especially now that we are in critical time, we all need each other back. We always want to gather like this. And this is this is how the church leaders able to manipulate and use their followers, because they engage them from week to week. You will be surprised that some church, they have service 6 days a week, 7 days a week, 5 days a week. Do you know the reason why? They occupy everything about you. They cage you. You will find some gathering that you will find some churches on Monday after Sunday service. Monday will be book study. Tuesday, they will name it something else. Wednesday will be maybe people that want to get married or whatever, single for single, worshiping, single brothers and sisters. Then Thursday, then Friday, probably going to be night vigil. Before you know, all your week, we will walk around the activity of that congregation. And by so doing, this church, they will blend together and know each other. So, and our town hall meeting, why I use that as a case study, our town hall meeting, the more we meet, the more we share our views, the more we know how we are doing, how to move forward, how each state is doing. It's really encouraging. Please, other states need to copy, because now we really need to checkmate everyone to know those that stay with us and those that are not with us, and those that are falling apart. And it's really important. Like yesterday, we have our fundraising, and today again we gather. So this is gatherings of brothers and sisters, especially this time. Thank you all. Our leaders before us, we always remember them, and we appreciate everything they have done for us. Our leader Juku and our leader Philip Efiam, we appreciate their sacrifice, because they really open our eyes, so that the agenda of Osman and Fodio from 1804, our leaders open our eyes so that so the agenda of the Fulani, their grandmaster Osman will not be able to, so they won't be able to carry out the agenda, that is to Islamize us, take over our land, or kill us, or chase us to Lagoon, or chase us to Ambazonia, even if Ambazonia will allow us in. Talk less of Cameroon. Ambazonia, on the other side, we all know they are fighting for their own survival. And the Ududua Republic, we can't even run there. Is it the north where they are killing us? Back over 100 years now, our people will be running helter-skelter from north. So we appreciate our leader, Ojukwu and Philip from that show us the way what to do. And also Owazurike, just that Owazurike saw that, because he was sabotaged, but he could have stand as a man and fight to the end. I don't know what's going on with him. If he really true, genuine freedom fighter, no matter what, by now, after over 10, 15 years, he's supposed to have made a U-turn and embraced the freedom that he believed in once upon a time. But since he haven't done that, we know the agreement he have with the terrorist country called Nigeria. Wazurike, if you are listening, wherever you are, shame unto you for now. We are so disappointed in you, because you are not a true, genuine freedom fighter. A true, genuine freedom fighter can never show that, no matter what, no matter the pressure, no retreat, no surrender. If you can't fight from the homeland, fight from exile. That's what Wazurike is supposed to do. But shame unto him upon the mistakes, everything he have gone through. He actually fought against our leader, Mazin Namdekan. Wazurike, make a U-turn, do what is right, and apologize to Biafran people. Come back on board if you're a true born Biafra. If you're not, our leader, Mazin Namdekan, we appreciate him.
Just like I just mentioned and talked about Wazirike. If Wazirike had been if our leader had been of Wazirike, he would surrender. But Wazirike, once he heard that, oh, all the whole commanders he just say hands up and collect money. Actually, he's a criminal. If not, he will not even accept that money. Because once they release him, he start building hotel everywhere. That guy is a scammer. You know, I will not forgive him until he do what is right and come and apologize to Biafrans and fight the fight that he start from Mazov. A true soldier, a true freedom fighter never sabotages people. What he did is a sabotage. That's why we keep calling his name lately, because he resurrected the movement. That is the credit we are giving him, because he resurrected the movement after the genocidal war. And our leader, Mazin Nnamdi Kanu, what we are doing is what we free him. If we depend on that failed shithole country called Nigeria, it will only be by miracle for them to release him. So our activity, our Prime Minister Moses Simon Ekpa always say, our activity is what we release our leader Mazin Nnamdi Kanu. Just like the testimony that was submitted to human rights Congress just a few weeks ago. That exposes Nigeria more. That exposes the atrocity Nigeria have committed towards the Biafran people. We will destroy Nigeria from Washington here, because so far, last time I checked, last time we Biafran checked, United States of America still remain the leader of the free world. They are still the boss. Whether you like it or not, whether Russia like it or not, whether China like it or not, they are on top. It's their time. So, and we respect their leadership. We always pray that they will do the right thing. And we believe that they will not fall too cheap to support a terrorist country. Because if they do, that means they don't practice what they preach. And know how the system works. And remember, America, they are Maradona as well. They know how to play the political game than we do. So please, we still have high hope coming from Washington, D.C. And I also want to use this opportunity to let Biafra know that very soon we have a more serious meeting and engagement we'll be having in Washington. You know, not everything will be on social media, but whatever that will be for public consumption or for Biafran people to know about, we will. Because the sabotage is too much. We have enemy that surround us front and back, so we are trading with caution. So we have to be careful, and you know, we appreciate so far the step that United States of America have taken to let Nigeria know that they will be held accountable. Yeah, for now, you know, I don't think that Nigeria have more say in United States of America here. So very soon we'll be having more engagement that we Biafra will be happy to hear the outcome. It's cooking, but the Nigerian terrorists, they cannot smell what we are cooking. But we Biafrans can smell it. We can smell it. Biafra is here. I always use that word, Biafra is here, because my spirit is so high, seeing what is going on, seeing the result from Washington, D.C. I'm, you know, positively happy about how everything is going. For what happened in Finland, that's supposed to also you know, help us to wisen up, to know that if what we are doing is not effective, why do you think the EU collaborated or colluded with Finland and Nigeria to call our Prime Minister for so-called question? Ask yourself, since our leader Mazin Nnamdi Kanu was kidnapped from Kenya, have you heard any news or from anywhere that China Sanwo-Olu, the Nigerian government, have put bounty on his head, or they are looking for him, or even I believe China live in Kuwait or somewhere? Have any news that these people
like if they are threat to Nigeria, they always travel to Nigeria every time. So that tells you that they are nobody. That tells you that they are working with the Nigerian terrorist state. And what about what is this other useless man that live in where this fool called a Mamadu live in Switzerland? What is his name again? China Samu. You know, these fools like this, you easily forget about their name because they are just nobody. Chike Doziem do travel to Nigeria. Why haven't he been arrested? Or have you ever heard or hear that they are looking for Chike Doziem? That tells you that these people, they are not fighting for Biafra. So two grandmasters that they are holding right now, our leader Mazin Namdekan, because he's genuinely fighting for his people's freedom. That is why he was kidnapped. He was not kidnapped so that they would treat him like king. They kidnapped him to stop the freedom that he's fighting for, to stop this great cause. That is the reason why they kidnapped him. And they call our prime minister for so-called questioning to stop our declaration and to also stop our freedom. So that will tell you who is on the right path. So we always want to be careful and tread with caution. And for the propaganda that was flying this week about the armed proposal that Nigeria submit to United States, any country can approach United States, say they want to buy arms from them. Then they will take your paperwork or they will acknowledge it. That don't mean that they approve it. There is a process. A lot of countries, when they do something like that, they are denying. So Nigeria now, US now will thoroughly look into this terrorist country called Nigeria case and see if they will sell the arms to Nigeria or not. Congress will block it. So, and by the grace of Chukwukikabia, our God, we have our lobby. They are familiar with Washington and the game and the politics, how he played it. And Jim Mora, he served in U.S. Congress for over 24 years. That's a long time. He's a good guy. So we'll do everything possible to block this arms sale. So Nigeria, we know that Biafra Republic government in Ezra is stepping up the game. They can't bully us. So whatever they're thinking that any relation, that their relationship with America will be so strong like before, whatever, is not going to happen. So please just keep doing what you are doing, keep fighting. We appreciate everyone. We are the ninth hour. We are very, very, very close. I know what I'm talking about. Very close. Even when I spoke with our prime minister yesterday morning, Saturday. Yeah. So, he actually he put it that where he is now, he's in school. So he's learning a lot. After he concluded, he was saying history, CIS. He said he's in school, so he learned more. He got to know more. And with this period of time, all the sabos just exposed. All of them. These are the same people that said the prime minister cannot talk to me. He's angry with me. Can't even call me. So he called. Yeah. So not everything I will say, but I'll tell you that we are in the right path. And if you look at the other side, all they do is to lie. They are not, they say something today, tomorrow they're doing something else. After everything, how they try to bring me down, and I don't know, they believe they made me who I am. They did not. If I did not accept the APM, who among them? Is he a man, mother Abu that hardly bring his face, that even don't want to show his face on media? Is he a man, mother Abu that is so scared? Is he a man, mother Abu that liar Muhammad of Saboteur? Or is it the tomboy woman called Chioma that manipulate, that would like to sit you for 2-3 hours to lecture you
dominate you, try to control you? Or is it who? Joy Irobi? While we are in Finland, Joy Irobi came to me putting pressure that I should go and work with Ngozi, the same Joy Irobi. He even said that she will never forgive me, Joy Irobi, that she will never forgive me because I refuse to bow down to Ngozi, the same Joy Irobi. In Finland, she even like kneeling down, begging me, the same Joy Irobi. Biafrans, what do you think would have happened if I have go to Ngozi, say, okay, Ngozi Kages? These are people that and the same people that are claiming that they made me APM who I am. Whatever. When we find ourselves in a tough a tough time or a serious challenge, or how to bail out what we need to do to make sure we use the venue. Why none of these people that make me APM step up and do what I did then? Why none of them? So sometimes that's why I'm saying, if these people don't turn around and stop sabotaging what we are doing, the cause of the land, evil that they have caused, things that they have done that have killed hundreds or thousands of Biafra, their blood will be on their head. They will never be forgiven, because some of them are doing what they are doing knowingly, not unknowingly. Whoever is doing what he's doing unknowingly might be forgiven. But those that are doing what they are doing knowingly, they will not be forgiven. There's too many lies that have been said about me that is not true, and they know it's not true. Around January, there's something that happened. I was having discussion with Imam Madullah Muhammad and Tomboy, Chioma Bryson. And we came to where during our discussion, if something happened to me right now, or maybe I'm not available for a minute or hours, who will run the show? Two of them said they don't know anyone. So what changed? Just because of envy, jealousy, just because I refuse to bow down to them, to their demand, because they want to make sure that they try to lead us and dump us somewhere that we cannot retreat or we cannot come out of. Let's just take the case study of what happened between them and the independent medias. When they campaign and champion the independent medias, that the independent media will be their savior, they team up to fight against Brig, not to bring me down, to bring us down. Where are the independent media today? They brought Adonu, that old fool that turned to sabotage of this century. She had Ngozi Orebeze put us in this mess with the crazy woman in France. They put us in this mess. They destroy a lot of Biafrans' mind. And I don't know how they will reverse it. How do you think you will bring a woman that is not part of Briggy? I don't know, she's not part of Briggy, to come and be in Briggy account? Who reinstated her? She's not even reinstated by the APM, because as far as our prime minister is not here, I'm representing him. So even if she's going to be reinstated, I'm supposed to know about it. CRC don't have the power. Advisory committee don't have the power to reinstate. I don't know. And they might think because he's CRC chairman, even in the zoo, Nigeria, INEC chairman can never be
they don't have the power over the presidency, or they don't have the power to govern. They just have a limited power on that committee that they oversee or oversight. Now, this group colluded with the independent media about accountability. And they talk about opening a new account, doing this, doing that. So what is going on now, my fellow Biafrans? They are fighting again. The same people that even said why I did not forgive Adadio Rama when she asked for forgiveness. These people went back to their vomit. They are fighting within themselves because their foundation is built of falsely and falsehood. Their foundation is not built with truth. They lie and deceive thousands of Biafrans.